Naduk kacitrik unain ru arjar araso, haduk kaletrik uni bunai. Kejela meklia de yok ga, cejar sispaknya haule poin RRM muslab. Iwo man dapalat da sopau 100% na iwo jok yok, wagi distrik wabondo uslab to akiu M3 kejela. Uslab dawan rak uye or kandau ki den ichlai kamcuk icak kata iluti sengkeny, de lang ki yung gisem. Hawes Garo Hills de M sodli gichnang wamlat luti de, kita kapatang gre, wa em hapok ke dalu blok, ke dabela gre, wa kopo gre, yu em hapok ke gambe gre blok, wa ke sapal gre, wa em hapok ke sel-sela blok. Jadi ni gichnang, delai eyerap de wa penem kam dagi leny. Ke sorkar petip ke wada em ke poisa ke wa katle pon san klur, haki DC wa da pen lai cok-cok. Liang Menteri Rangba ukon raki sangma ane delai pej ula ya kita wajur bahai cak kata dai celai kita ha Silkata Namabila wa Haripur QM ha West Garo Hills kibatib lekam gi plain belt ga Garo Hills hewa depan emkam lagi le nyawiu po sakini kita wa delai era ula dagi marbam cak kata akan ni kata ni em gi kam wale pawajar teli gi manyung. Yeah, we have come here towards the plain belt area of Garo Hills, mainly in Shilkata area, Namabila, Haripur, and all across. As we know that there's a lot of flood right now, and the water levels are almost over 5 to 6 feet up above normal. And as per the estimates that I have received, close to about 30,000 families have been affected in the whole belt out here. So we are right now in the Shilkata region. We have seen, as you can also see visually, that's quite a bad situation, and the administration has very quickly moved into action. I must appreciate that and mention it. And they have provided general relief to the citizens who are affected and the houses affected. They have also provided shelter and safety, and there has been no loss of life till now. So all the citizens have been evacuated and put into shelter homes in safe places. And we will wait and see how things go. And wherever there is any kind of danger or any kind of situation where we find that anybody could be affected, we are on alert, and we'll ensure that the individuals are shifted out quickly from there and brought into safety. So we'll continue to monitor the situation, but as I said, this is a natural calamity, and as I said, all the support required from the government and from the administration is being provided to the affected families. सामने से हट जाइए अब वो काला कोट वाला Yan saksana mo. Second नाम को एक लाइन हो Salam Sheikh. दे देना. दे दी और हमारे एसडीओ वीडियो के साथ हम लोग आज ये फ्लड एरिया और ये प्लेन एरिया में जो आज जो स्थिति है इस सबको हम लोग देखने के लिए आए हैं। और मेरे आने का मकसद यही है कि मैं आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट देंगे। मैं पर्सनली अभी जाके मैंने काफ़ी जगहों में मैंने खुद बोट में जाके मैंने देखा है और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहां जहां जो रिलीफ मटेरियल मिलना चाहिए सारा हम लोग देंगे। कभी भी अगर कुछ भी इश्यू हुआ, कहीं पे कुछ कमी रही, तो आप एमएलए को या बीडीओ को या एसडीओ को आप लोग बता देना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, कहीं कहीं छोटी कमी हो सकती है, लेकिन ये हम लोग नहीं करना चाहते इसलिए नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा काम हो रहा है कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ कमी हो सकती है। तो हुआ तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर लेना, हम उस कमी को पूरा करते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कल का पाणी आणशील होतो बोतले पाणी पैसे এটা জন্য সারা এসে দেখবার আর চাवल ঠিক আছে সরকারের তরফ থেকে